Okay, now mastering English pronunciation, overcoming challenges faced by Indonesian speaking students. From the title, I misunderstood. Yeah, the title. I thought that mastering English pronunciation is the student strategy, how to master pronunciation. Yeah. But the second part of your title is uh, overcoming. So meaning that you are investigating how the student overcome the problem. So are you focusing on that one? On the student strategies in to master pronunciation? Investigating on what? How they learn pronunciation. But your research question is asking about the challenges. Challenges meaning that you are investigating to find out the problems. So, I mean, to answer your research question, you will ask the student their challenges, their problems. So, like, what is your problem, or what are your problems in pronunciation, something like that. I mean, if we read your research questions, not, for example, how do you um how do you overcome the challenges or the problem in pronunciation? Second, for example, the second question, what effective strategies can be developed here? Intervention can be developed to overcome the challenges. So this I mean, this question sound, like the teacher strategies, because what strategies and intervention, yeah, can be developed to overcome the challenges. So what is your real intention of your research? I mean, what you are you I mean, the original idea, what do you really want to find out in your research? Hmm? You want to know the difficulties first? Do you want to know the kinds of difficulty, or just, I mean, you want to know the student difficulties in pronunciation, and then whose strategies? The teachers or the students' strategies? The teacher strategies, the learners. So, so your research is nothing to do with teachers. Yeah. First, you want to know the student problem, and then the second, you want to know how they solve the problem. Is it? Okay. Now, so like your friends already asked, yeah. So meaning that your focus, you focus your research on number one, what the problem, and the second one is what are the strategies. Now, uh, how are you going to decide the participant? Who are your participants? The students who are learning English. So everyone, everyone. Semuanya kah atau tertentu?
Ya kita kan semuanya punya mother tongue. Orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Jadi dia nggak punya bahasa kampung. Ada ke? Ada. Di sini ada yang nggak punya kampung? Oh ya, mantap oh, dia tak punya kampung. So you why you need someone who don't have mother tongue? I mean local mother tongues. It should be Indonesian. Ada apa? Antara oke. Ah, gimana ya? Harus orang kalau orang Indonesia kita aja nggak bisa. No, I'm trying to know your original idea. Saya bertanya ke kamu itu, saya ingin mengetahui sebenarnya ide awalnya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan dibilang harus orang Indonesia, why? Kan pertanyaannya kenapa harus orang Indonesia? Kenapa misalkan nggak boleh orang Pontianak misalnya gitu? Kenapa nggak boleh? Oh, oh gitu, itu sebabnya susah mencari referensi Pontianak gitu ya. Okay, it makes sense. All right. So you want to know the problem of pronunciation caused by mother tongue's pronunciation. Like this. Okay. Eh, Kira-kira bagaimana cara kamu menentukan orang tersebut bahwa dia pure nggak bisa bahasa lain kecuali bahasa Indonesia ataupun dia memang asli orang orang Indonesia yang nggak punya mother tongue. Mother tongue-nya tuh Indonesia gitu Pak. Huh? I think it's hard to find in Indonesia because we are multicultural society. So somehow our pronunciation is influenced by, uh, you know, by uh, other language, local language. I mean, local languages. But it's fine. Yeah, we could overgeneralize. Yeah, I mean, we can say that every one of us here are Indonesian. So to argue like that, yeah, unless there's someone who are not speaking Indonesian or cannot speak bahasa Indonesia, so it's different. But we, as those who are Indonesian citizen and speak our daily life using Indonesian, I think that's enough to say that that's uh, Indonesian native. So do not talk about Indonesian mother tongue. Native and mother tongue a little bit different, yeah. So with mother tongue, perhaps we grow, yeah, our language. Yeah. First using Indonesian, a local language, uh, and then we grow. Then since someone starts their school, even so from
let's say from kindergartens and elementary school, they are introduced with Indonesian. So yes, I think like that. And unless if you find someone who are extremely different, ya seperti misalkan siapa orang orang Sunda misalkan. Sunda itu tidak punya, kalau tidak salah saya, I don't know exactly, tidak punya sound F, tapi yang ada P, gitu kan? Ada yang Sunda sini? No. Jadi ketika dia menyebut father, dia nyebut father, itu kira-kira. Begitu juga orang Bali misalkan tidak punya kata the. Jadi kan the-nya itu agak beda. Dia kayak susah, I don't know how to pronounce it, but we can detect. Oh, dia pasti orang Bali gitu. Atau dia orang Aceh. Ya, orang Aceh juga kurang lebih sama itu. Dia the-nya tuh. Nah, kecuali yang begitu mungkin dihindari gitu kan. Tapi kita mungkin tidak sedetail itulah. Kita cukup Indonesian native ya, native Indonesian. Saya kira cukup begitu. So you can argue that your basis of language transfer from Indonesian phonological system into English. Do you have this resource for Indonesian phonology? Ada bukunya? Nggak punya. Buku fonologi bahasa Indonesia. Sorry? Kalau grammar beda dong. You are not focusing on grammar. You are focusing on phonological system. Belum. If you want to observe, because your question is, what are the problem? Ya kan? Kenapa sih judulnya kok sulit-sulit gitu? Oke, phonological problem. Sekarang, how are you going to know the problem? Gimana cara kamu mendeteksi bahwa seseorang itu memiliki masalah pronunciation? Hmm? So you ask them to speak. And then what next? Observe. Oh, gimana? You ask student to speak in English and then you observe. So what are you doing when you are observing? Ah, vocal. Pakai R. Alright, so kalau gitu jangan pakai speaking ya. You pakai pairs ya, in pairs. Like ya apa sin dengan shin misalnya seperti itu. Apa uh, T dengan apa sorry. There are many pair, but you have to prepare the list of pair in words, and then you ask the student one by one, and you report their pronunciation, and you have to have the way how you detect whether something is wrong or right in their pronunciation. Yeah,
Daripada ngomong kan, ngomong gitu kan tidak mesti dia menyebut kata-kata yang kita target. Lebih baik kita langsung aja tes dia. Pronunciation, bagaimana cara menyebut, misalkan yang dibilang tadi aspiratif, misalnya gitu. Plosive, aspiratif, misalnya kayak gitu. Alveolar apa gitu kan. I'm not very good at, you know, linguistics. So you target because based on, for example, the theory of Indonesian phonological system, and you compare between Indonesian phonological system and English phonological system, so you are going to be able to predict the students problem, ya kan. Kalau seandainya ada sound yang mirip tapi not exactly the same, kan berarti dia akan mengakibatkan, itu pasti mengakibatkan kesulitan. Seperti yang pernah saya contohkan, misalkan P, P-nya bahasa Inggris dengan P-nya bahasa Indonesia kan beda, kan? Nah, yang begitu-begitu tuh harus dipredik, ya. Apakah dia punya punya nanti pronunciation dia bermasalah. Dengan tentunya menganalisis sistem sound, ya, sound system in bahasa Indonesia and sound system in bahasa Inggris. So from that one, you create the list of words, vocabularies, ya, and ask the student to pronounce those. Karena itu sangat luas, I think it's very big job. So I recommend you to focus on specific characteristic of sound. Ya. Misalkan apa tadi itu, yaitu the itu kan apa istilahnya? I don't know in linguistic, ya. I used to like linguistics, ya, jauh dulu. Sebelum ketika saya kuliah di sini, ya, I used to like it, but then I leave it, ya. Jadi saya tidak begitu familiar lagi dengan istilah-istilah itu, ya. Maksud saya, kamu targeted problem dulu. Problemnya spesifik tadi itu, jangan cuman semua jenis sound, tapi you predict the sound that become problematic by Indonesian. Ya, nah, itu tadi. Frikatif kan ada ininya tuh, ada kategorinya. Frikatif nanti apa lagi gitu, ya. Alveolar frikatif misalkan, seperti ada. Bukan seperti itulah. Kemudian kan sound itu dikategorikan in terms of satu, what organs is involved, ya kan? Kemudian how air, ya, how air is playing, ya kan, tergantung organ wicara kita apa yang terlibat dalam mengucapkan suatu sound. Kemudian apa namanya, udaranya itu apa, seperti apa, kan seperti tadi kalau misalkan P gitu kan, kata P itu kan yang terlibat apa, bibir atas dan bibir bawah kan gitu, P kan. Tapi kalau gitu kan, bibir atas dengan gigi bawah misalkan, seperti itu. Nah, ada pressure ya seperti tadi, P jadi pay, kan beda. Ini kan paper, jadi paper, kan beda. So kalau orang Pontianak bilang paper, can I have paper? Tapi kalau English, can I have paper? Ya, itu jadi kata itu kan plosive, we push the air, kan? Nah, kualitas air itu menentukan jenis suara. Maksud saya,
At least in term of this characteristic, you cari apa kira-kira yang bermasalah, bukan bermasalah, yang potensi membuat masalah itu karena adanya perbedaan antara sistem sound Indonesian and okay, I think kalau orang linguistik akan lebih mudah jelaskannya. So I'm not. Alright. Alright, so now we back to the research. So mastering English pronunciation. Jadi kalau mendengar penjelasan kamu tadi, maka judulnya bukan itu sebenarnya. Ya. The student problem apa of English pronunciation atau the strategies to overcome. Tapi you have two different things, you know. The first, you want to know the student's pronunciation problem, and the second one, you want also to know how to fix it. Is it? Itu agak sulit sebenarnya. Tapi ya sementara diterima lah. Ya. Jadi what are the student problem gitu, jangan pakai challenges karena agak berbeda. It sound different. So what are the student problem in apa? Misalkan tadi fricative, plosive, sound gitu lah kira-kira. Ya. Tapi kamu harus cari dulu. Jangan cuma English pronunciation. I think that's too big. There are so many characteristics of sound production in English that can be problematic by Indonesian native. Yeah. So you need to be specific in your investigation. You focus on only you want to know. Kemudian jangan bilang efektif, langsung aja what strategy do the student do to practice their pronunciation, gitu aja lah. Jangan apa kita mengetahui secara umum saja, ya. Their pronunciation practice. We want to know if there is or there are some student learning pronunciation specifically, ya. So we want to learn from them. Gitu ya. Nah, saya kira itu agak make sense dikit lah. Ya. Alright. Sebenarnya judul ini sudah pasti pernah dilakukan orang karena ini adalah permasalahan yang sudah lama. Ini namanya komparatif ya, kita komparatif apa istilahnya, studi komparatif lah kita. We compare between Indonesian and English system, the sound system, and if we find something different, there must be, yeah, almost always there must be problems, yeah, caused by those differences. Itu yang Anda harus katakan di introduction, bahwa misalkan setiap bahasa itu punya keunikan masing-masing dan punya sistem yang berbeda-beda, termasuklah sound systemnya. Sekecil apapun perbedaan itu akan mengakibatkan kemungkinan permasalahan ataupun potensi itu menjadi kesulitan bagi orang yang belajar bahasa. Itulah kira-kira argumen yang you need to develop in your introduction. Kemudian tolong cari referensinya. Ini walaupun sudah judul lama, tapi referensi kamu tetap harus current. And I believe that there are always current references available for us. Okay, research question, research purpose. You have to repeat. Yeah, if you have research question, your research purpose should be the same. Jangan beda yang di question, beda yang di purpose. Bedanya cuman kalimatnya saja. Kalau research question ya bentuknya kalimat. Kalau purpose bentuknya adalah statement. Research significance, it is not common people talks about this.
in this way, like this. Yeah, they talks about the significance of the research in terms of who involved in this case. And then terminology, pronunciation should be English pronunciation. You are not talking about second language acquisition, so please do not that. Yeah, do not do this. Second language acquisition is not your topic. Yeah, your topic is foreign language. If you want to talk about foreign language, is okay. Yeah, foreign language can be difficult, and you can, but you have to talk about foreign language theories. Then, if you put this into your terminology, phonetics and phonology. So, which one is yours? Apa beda phonetics dengan phonology? Ya, maksud saya ini harus diperjelas. Jelas beda lah fonetik dengan phonology. Ya. So phonology is broader, much broader than phonetics. Phonetic is the study of very specific sound, yeah, specific character items. I mean coverage in terms of phonology compared to phonology. Interlanguage, a learner's language system that emerged during the process. Interlanguage, I don't know. I don't think that's the name. I mean, the definition of interlanguage. Error analysis is also different. So this not your uh, error analysis is different from what you are doing. Ya. Itu memang dulu penelitian tentang error analysis ya tentang bahasa terutama itu sangat-sangat umum ya pernah jadi populer gitu loh. Tapi mungkin udah lama ya tahun 80-an perhaps ya. It's become the buzzword of apa in our world. Okay, literature review, foreign language acquisition, yes. Language transfer, and Indonesian phonology. So before that, before you talk about Indonesian phonology, I think you have to talk also phonology in terms of two languages. Yeah, like for example, you have the section English and Indonesian phonology, perhaps like that. Because in order to talk about language transfer, you have to talk two languages, yeah, at the same time, because your methods will be you are comparing between Indonesian and English sound system. Okay, methodology. This is the descriptive study. Tetapi ini kok pakai what, who, when, and where. I don't know what you mean by that. The research, I mean the descriptive study in your case or in your research is actually to describe the differences between Indonesian and English, but not I mean to describe the problems faced by the student triggered by the different system of sound system between Indonesian and English system. Describe. Participant, once again, you need to be clear here. What do you mean by participant? Siapa dan terutama berapa orang yang menjadi target? Are you going to find, I mean, to investigate, without criteria, ya, siapa aja, atau you specifically choose the certain participant? Itu penting. Your apa? Your strategy ya to select lah terutama to select your participant itu apa kira-kira? Apakah semua kelas dari semester 4 dan semester 6
diambil atau bagaimana? Kenapa beda semester? Saya kira nggak bisa karena kan kamu harus sama karena eh, penelitian kamu itu kan apa ya, ingin mengetahui masalah apa saja. Kalau permasalahan anak semester 4 dengan semester 6 hubungannya dengan pronunciation saya kira akan berbeda. Nanti kalau kamu pakai apa mean score ataupun ya terutama mean score ya percentage dan sebagainya seperti itu maka kan akan berbeda. Harusnya berbeda karena kan beda pengalaman, beda mastery dan sebagainya, beda level. Ya, ya satu anak satu semester tapi semua kalau kamu perlu ramai kan kita ada lima kelas, dua dari PPAPK, tiga dari reguler kan gitu, atau minimal empat kelas, tiga kelas kan, satu PPAPK, dua dari reguler. Tapi totalnya kan sama kurang lebih mahasiswa kita adalah 80 orang, 80 90 gitu Pak. Kalau lengkapnya, kalau udah semester 4 biasanya berkurang. Ya sekitar 70 students. Kalau yang sekarang itu ya 80. Soalnya saya yang survei saya yang untuk semua mahasiswa yang ngambil mata kuliah saya di semester 4, semester 2 bukan semester 4. I don't teach semester 4. Oke. Berarti pokoknya intinya adalah uh, you have to be clear there how you choose the participant. Are you going to take all a student in semester 4 or you you choose a participant according to certain criteria? Nah, itu gimana? Nah, semuanya? Semuanya. Berarti your pure descriptive. Ya, saran saya juga demikian, lebih baik semuanya aja. Berarti katakanlah 80 mahasiswa gitu ya. Survei kamu itu. Tetapi surveinya harus bagus. Ya, benar-benar you have to really find the survey to detect the problem of pronunciation. Jangan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nanti tidak bagus, Mas. Nah, kita lebih baik cari survei yang sudah dikembangkan orang. Ya, tinggal kita modifikasi sedikit-sedikit and kasih acknowledgement. Selesai. I believe that there are uh, many instruments already developed by researcher to find or to search for difficulties in pronunciation. Ya, saya sangat yakin itu karena itu masalah lama. Ya, judul yang sudah lama. Kemudian tambahannya adalah ini strategi tadi itu. Jadi pakai open ended sehingga kamu tidak perlu lagi melakukan interview dan lain sebagainya. Jadi so you distribute the questionnaire in the closed questionnaire and open questionnaire. Nah, kalau yang untuk questionnaire terbuka itu adalah kamu harus pikirkan what's are the good questions ya that people can eager to answer your research. I mean your questionnaire. Nah, biasanya kalau questionnaire dengan open ended itu kan orang tidak suka nulis. Orang kan sukanya klik-klik gitu aja. Yes, no, atau setuju, tidak setuju gitu aja kan. Dia tidak perlu terlalu berpikir apa dalam isi questionnaire itu. Tapi kalau sudah disuruh misalkan coba jelaskan strategi apa yang Anda pakai untuk belajar pronunciation misalnya begitu, wah pasti pasti jarang yang bisa bercerita panjang. Tapi kalau pesertanya itu sampai 80, jadi kalau seandainya apa
yang ngisi separuh saja berarti kan udah 40. 40 mahasiswa mengisi pertanyaan yang sama, itu kan kita dapat data yang baik. Saya misalkan kemarin kan saya ada survei itu kan, survei yang tentang ChatGPT itu. Di akhir survei saya itu ada 2 pertanyaan saya yang open ended. Responden saya 79 orang. Hampir semuanya mengisi, walaupun ternyata isian jawaban yang sama itu banyak sekali. Tetapi ya I think I have enough information from open-ended questionnaire. Ya. Quite good what's that data that I can get. Nah, maksud saya kalau deskriptif ya, jadi tidak usah purposif. Jadi kita ambil semuanya karena kita yakin mereka semuanya orang Indonesia punya permasalahan yang sama tentang pronunciation. Jadi kita tinggal detect masalah pronunciation mereka itu apa dari kuesioner itu. Kemudian pertanyaan nomor kedua, riset kamu itu dijawab dengan data yang berasal dari open-ended. Nah, cuman di open-ended itu kamu harus benar-benar memikirkan pertanyaannya itu apa, supaya mereka bisa bercerita tentang permasalahan yang mereka hadapi tentang pronunciation dan strateginya apa saja yang mereka lakukan untuk belajar to improve their pronunciation. Nah, itu kan dari 80 saya kira akan banyak dapat data. Cukuplah untuk menulis skripsi. Alright? Itu partisipan collecting data collection tadi saya sudah cerita menggunakan question saja. Jadi close sama open-ended questionnaire. Yang close itu untuk mendeteksi masalahnya apa, yang open untuk mendeteksi strategi mereka belajar pronunciation itu apa. Nah, data analysis berarti ada 2, because you have 2 kinds of data. The first one is numeric data. So I think to know that, to analyze that, you just need descriptive analysis, yaitu menghitung mean score dan standard deviation. Nah, supaya lengkap nanti ya, kamu cari mean score, kemudian mean, max, medium, median namanya, kemudian standard deviation. Jadi data kamu tuh. Jadi pure deskriptif. Tuh, semuanya bisa pakai Excel, nggak usah pakai SPSS. Alright. Kemudian saya kira itu ya untuk proposalnya. Kemudian referensinya ini kurang, is too few. Ya, you have to have at least mungkin ya yang jelas 10 itu sangat minim, 15 sedikit gitulah kira-kira. Ya, iyalah kalau bisa begitu. Proposal itu sekitar 20 gitulah baru bagus. Ini tolong diperbaiki. Ini referensinya masih salah. Pasti menggunakan Mendeley tanpa diedit-edit ya. Makanya campur aduk ada kapital. Nah, kemudian harus ada doi-nya. Kalau untuk semua artikel jurnal. Ini yang jelas benar-benar harus diedit ulang ya. Karena apa? Karena ada yang tidak di italic, ada yang kapital maksud saya, tidak ada doi-nya. Oke, appendix-nya diperbaiki karena sudah berganti kan? Nah, itu saya langsung to the point saja supaya make it easier for you to understand. Nanti kamu bisa dengar sekali lagi my suggestion ya. I do believe once again there are lots of survey that already developed to detect pronunciation problem.
cari di Google Scholar apa survey on pronunciation problem gitu. Jadi Anda akan hopefully will will be able to find it. All right. So do you have any question? Ya. Secara keseluruhan proposalnya benar-benar perlu diperbaiki. Misalkan literature review-nya masih terlalu singkat. Ini sangat singkat ya. Tadi literature review-nya sudah saya bahas. Apa aja yang harus masuk di sana. You have to listen once. Yes, you need to talk two languages in this case. Kan untuk apa? Untuk mengetahui bahwa pronunciation-nya salah itu kan kita juga harus tahu target pronunciation, phonological system. Indonesianya seperti apa, bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian pembahasan tentang interline, inter atau intra nih. Nah itu dilihat dulu lah ya, apa perlu dibahas atau tidak. Karena saya tidak begitu menguasai linguistik, secara terus terang saya tidak tahu ya apakah itu relevan atau tidak relevan itu dibicarakan. Alright, so I think that's the end of this seminar session. Yeah.